धन्यतमः नृपाणां महत्तमा अनुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणा पादशौचा दूरात् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म अहो वयं धन्यतमानुपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म राजोवाच अहो वयं धन्यतमानुपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचा दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म Raja Uvacha, the fortunate king said, Aho, aha, vayam, we, dhanyatamaha, most thankful, nupanam, of all the kings, mahatama, of the great souls, anugrahaniya shila, trained to get favors, Rajñam, of the royal, Kulam, orders, Brahmana Pada, feet of the Brahmanas, Shaucha, refuse after cleaning, Dura, at a distance, Visrustam, always left out, Bata, on account of, Garhya, condemnable, Karma, activities. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: the fortunate king said, indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favors from the great souls. Generally, you sages consider royalty as refused to be rejected and left in a distant place. Please repeat. The fortunate king said, indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favors from the great souls. Generally, you sages consider royalty as refused to be rejected and left in a distant place. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Purport. According to religious principles, stool, urine, wash water, etc. must be left at a long distance. Attached bathrooms, urinals, etc. may be very convenient amenities of modern civilization, but they are ordered to be situated at a distance from residential quarters. That very example is cited herein in relation to the kingly order for those who are progressively marching back to Godhead. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu said that to be in intimate touch with dollars and cents men or the kingly order is worse than suicide for one who desires to go back to Godhead. In other words, the transcendentalists do not generally associate with men who are too enamored by the external beauty of God's creation. By advanced knowledge and spiritual realization, the transcendentalist knows that this beautiful material world is nothing but a shadowy reflection of the reality, the kingdom of God. They are not therefore very much captivated by royal opulence or anything like that. But in the case of Maharaj Parikshit, the situation was different. Apparently, the king was condemned to death by an inexperienced Brahmana boy, but factually he was called by the Lord to return to him. Other transcendentalists, the great sages and mystics who assembled together because of Maharaj Parikshit's fasting unto death, were quite anxious to see him, for he was going back to Godhead. Maharaj Parikshit also could understand that the great sages who assembled there were all kind to his forefathers, the Pandavas, because of their devotional service to the Lord. He therefore felt grateful to the sages for being present there at the last stage of his life, and he felt that it was all due to the greatness of his late forefathers or grandfathers. He felt proud, therefore, that he happened to be the descendant of such great devotees. Such pride for the devotees of the Lord is certainly not equal to the puffed up sense of vanity for material prosperity. The first is reality, whereas the other is false and vain. The Sanstha Bhaktivedanta Parpoto Madhyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyat Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srimasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are reading from the chapter titled The Appearance of Shukadev Goswami. So here the king is addressing the sages that Dhanyatama, I am most grateful, Nupana Mahattama Anugrahaniya Sheela. We got training in such a way that Mahattama Anugraha, we got such a training that our behavior, Sheela, our behavior, attracting the Anugraha of the Mahatmas. So, aho vayam, how fortunate we are that we got such a training, that among all the kings, we got this opportunity to receive blessings from the Mahatmas. Rajnam kulam brahmana pada shaucha. Generally, Brahmanas, that means these great Mahatmas, they consider us
this royalty, they consider kings as pada sauchat, durat, visrustam. You treat us, you keep us at a distance as if we are like some refuse. And then bata garhya karma. So you consider us to be such kind of people that we have to be kept at a distance. This is our position. But look at our fortune that we got such a training that now we are able to receive all your blessings. Mahattama anugrahaniya shila. So they are very happy. Happiness is connected to pride. If we don't have any pride, then not easy to become happy also. Devotees is not that they don't have any pride. Devotees should feel proud also. And at the same time, they should not become proud also. That means there is a place for being proud. So, for example, here he is saying, Dhanyatama, we are very grateful, we are very proud. For what? For able to receive all your mercy. So, this is nice. See, here Prabhupada is explaining in the purport, Parikshit Maharaj felt grateful to the sages for being present there. At the last stage of his life, he is very grateful. So many great Mahatmas have come to see me in the last stage of my life. How is it that? He felt that it was all due to the greatness of his late forefathers and grandfathers. It is all because of my the lineage. So then, therefore, he happened to be, he felt proud, therefore, that he happened to be the descendant of such great devotees. Then Prabhupada is saying, such pride for the devotees of the Lord is certainly not equal to the puffed up sense of vanity for material prosperity. The first is reality, and the other is false and vain. So we can be proud about reality. మనం గర్వపడచ్చు. దేన్ని చూసి? రియాలిటీ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? వాస్తవాన్ని చూసి మనం గర్వపడచ్చు. Parikshit Maharaj, he is seeing the reality. What is that? Generally you consider us like a refuse and you keep us at a distance. Prabhupada is saying it's like, the stool, urine, wash water, all these things are supposed to be kept at a distance. They are never part of the residential quarters. Attached bathrooms is an invention of the modern civilization. Actually, it is not recommended. In fact, Manu Samhita says, a gentleman doesn't put stool or urine in water. Actually, stool and urine are not meant to be flushed with water. They are actually meant to go to earth directly. Stool has to go to earth, urine has to go to earth. That is the actually way of dealing with these two substances, these two refuses. But in modern civilization, what is happening because of the congested cities, the lifestyle, population, so many things,
you don't get so much of space actually. In the olden houses, if you see, they keep the bathrooms and toilets far away from the residential quarters. ఇల్లు ఉంటుంది, ఇంటి బయట కొద్ది దూరంలో టాయిలెట్లు ఉంటాయి. ఎస్, ఈవెన్ ఇన్ విలేజెస్ I think you would have seen, no? And then so they do all those things and then again come back to the house. This is how it is. Radha Gokulananda ki jai. And even if they use, everything used to go to the earth. Then ఏమంటారు, they keep the small from the sewage, no? It won't get flushed into rivers. It actually goes into the earth. Septic tank. Generally septic tank, they take it and then put it into fields. That's the right way. In some countries, they collect all this human waste and then put it into the fields. And it is a very good manure, fertilizer matade. Put it into the fields. They call this as black gold. Kani, if you flush the same thing into a river, it becomes a poison. Rivers, all these water bodies, no gentleman should pass water or stool. That's why when you go for bath, at least in our childhood, our parents used to tell, you should not spit, you should not pass water, of course you should not even pass stool into the rivers. It is only meant for going and taking bath. That too a ceremonial kind of a bath. Every day you can take bath, not an issue, but you should not do any of those. So anyway, so these are some of the religious principles, and unfortunately current civilization, we will not be able to follow all the religious principles. Not easy. That's why we follow a transcendental religious principle, that is surrender to Krishna. This is the principle. And Krishna himself says, sarvadharman parityajya. Not easy. There are 20 dharmic principles, dharmic literatures are there, 20 shastras are there. Dharma. What is dharma? Manu Samhita is one of it. And so it's not easy to follow all of those. So Krishna also knows. He said, okay, keep all those things aside. Simply surrender to Krishna. So, Mari surrenderance means we should be very humble. That means you cannot have any pride. No. Here, Prabhupada is saying, Parikshit Maharaj is proud. Proud of what? He is proud that he is a descendant of such great devotees. అంత గొప్ప భక్తుల యొక్క వారసుణ్ణి అని పరీక్షిత్ మహారాజు ఈజ్ హ్యావింగ్ గర్వం ఉందన్నమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం కూడా అంత గొప్ప మహాభక్తుడి యొక్క శిష్యులం. యాక్చువల్గా నాకు క్వాలిఫికేషన్ లేదు, కానీ అంత గొప్ప భక్తుడి యొక్క శిష్యుడిని ఆయన చేసుకున్నారు. Prabhupada has picked me up. I am supposed to be like a refuse who should be kept at a distance, but Prabhupada has accepted me. That is his glory. I am so fortunate to be a disciple of Srila Prabhupada. This is a good pride. I am Krishna's servant. Very good pride. Similarly, let us say folk preacher, every day he is going and preaching, traveling, going to the places, talking to boys, preaching to them,
or an LLP preacher, he goes door to door, he tries to endeavor meeting people, preach. A preacher can take pride in this. I am, today I am able to spend some 5-6 hours, 6-7 hours in my services. I got so much of opportunity to do that much of service. I am very proud. భక్తులు తమ చేస్తున్న ఆ ఎండివర్స్ ఉన్నాయే, ఎండివర్ అంటే ఏంటి తెలుగులో? ప్రయత్నాలు. ఆ ప్రయత్నంలో గర్వం చేసుకోవచ్చు, గర్వపడచ్చు మాట. నేను ఎంత ప్రయత్నం చేశాను, ఎంత ఫలితం వచ్చిందనేది మన చేతిలో లేదు. సో అందులో గర్వపడితే అది ఫాల్సు. హౌ మచ్ రిజల్ట్ వీ గాట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. That is somebody else is doing. How can you take pride in that? That is in Krishna's hand. కృష్ణుడు చేసే పనికి మనం గర్వపడితే అది తప్పు. కానీ మన చేతిలో ఉంది, మనం చేయగలిగితే, నా ద్వారా కూడా కృష్ణుడు ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాడు. గురువు అని కృష్ణ అంటే నా ద్వారా కూడా ఇన్ని అవుతున్నాయి, ఇంత ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ అ ప్రైడ్. దిస్ కాన్ఫిడెన్స్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ డివోటీస్ దట్ ఐ యామ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే. దట్ ఈస్ గురు అండ్ కృష్ణాస్ మెర్సీ. ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ. యాక్చువల్గా నేను ఎంత వరస్ట్ అంటే, యాక్చువల్గా నా వల్ల ఏం కాదనుకున్నావాడిని, కానీ ఎంత అవుతుందా? పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఈస్ ఆల్సో థింకింగ్ ద సేమ్ వే. I thought I may refuse to be kept at a distance, but so many things are happening because I think my forefathers, my lineage is so great. He is giving credit to the previous forefathers, that means Pandavas. He is giving credit to those same Mahatmas. మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళో, మమ్మల్ని దూరంగా పెట్టాల్సిందే, కానీ ఎంత దగ్గరకు వచ్చి మాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు. You are supposed to keep us very far away, but still you have come and you are. So I am very grateful, I am very proud for the training, little training that I have received. What is the training? The training is Mahattama Anugrahashila, Mahattama Anugrahaniya. మహాత్ముల యొక్క అనుగ్రహాన్ని స్వీకరించే విధంగా నాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ కెపాసిటీని ఇచ్చారు. యూ గేవ్ మీ సచ్ బిహేవియర్ బై విచ్ ఐ కెన్ రిసీవ్ ద అనుగ్రహ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సోల్స్. యాక్చువల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ప్రోగ్రెస్ ఎంటైర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ వైష్ణవాస్. కృష్ణ చైతన్యంలో మన ప్రోగ్రెస్ అంతా కూడా ఈ మహత్తమ అనుగ్రహ, వైష్ణవుల యొక్క అనుగ్రహంతోనే డిపెండెంట్. సో ద వైష్ణవాస్ హు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ద గ్రేటెస్ట్ వైష్ణవ, ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ హూ ఇస్ గైడింగ్, దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ పారమౌంట్. మనతో ఈ వైష్ణవ డివోటీస్ మనకందరికీ కూడా షెల్టర్ ఇచ్చి గైడెన్స్ ఇస్తున్న ప్రభుపాదుల వారు, వీరి యొక్క అనుగ్రహం అనేది అది ఫస్ట్ నెంబర్ 1. టు గెట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ ఈజీ డైరెక్ట్లీ. If you go to Krishna and say, I have this problem, that problem, save me, not easy. But if you go and tell Vaishnavas, go and pray to Prabhupada, then it becomes easy. Vaishnavula anugraham చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకనే వైష్ణవులను మనం అప్రోచ్ కావాలి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ కోసం.
We have to approach Vaishnavas for this blessing. We have to serve them for the blessings. For example, మార్నింగ్ ప్రసాదం సర్వింగ్, అందరికీ సేవలు అందిస్తుంటాం. చక్కగా సేవలు అందించి, ప్రభు ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ సో దట్ ఐ కెన్ అడ్వాన్స్. Our mood of serving Vaishnavas is to seek their blessings. Mahatma anugrahaniya. We should be, our behavior should be in such a way that we receive the blessing. మన ప్రవర్తన, మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే అందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలన్నమాట. అంతే, ఇదొక్కటే క్రూషియల్ పాయింట్. ఆ రకంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తే నేను అంత అదృష్టవంతుణ్ణి. అయితే నాకేం తెలియకపోతే ఏదో గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు అట్టెట్టెట్టెట్ట నేను తిరుగుతూ ఉంటే నాకు, సో వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్, వీ షుడ్ ఫీల్ that I am so grateful, I am proud that I am in such an association, I got such training, I got some exposure by which I can attract the attention of the great souls, Vaishnavas. Particularly the Vaishnavas who are serving the mission 24 hours, if we can get their blessings, then that is very, that's a big boost. సో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అత్యంత వండర్ఫుల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే ఈ వైష్ణవ సంఘాన్ని మనకిచ్చారు. ఇంత దుర్లభమైన కలియుగంలో ఒక ఉత్తమ వైష్ణవుల మధ్యన ఉండగలిగి ఎంతో కొంత నేను బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే I am very grateful to Prabhupada. One should feel in this age of Kali, where everybody is tormented with so many challenges, but I am having an opportunity to receive little training, little help to get blessings of Vaishnavas. It's asadharanam. సో మన జీవితంలో ఏం సాధించాలి? మనం ఆల్రెడీ 24 hours సేవ చేసే అవకాశం వచ్చింది. దట్స్ ఆల్. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆపర్చునిటీస్. అందులో నేను దేనికోసం నేను ఆనందపడాలి? యాక్చువల్గా మీరు చూసే ఉంటారు, ఒక బోర్డు కూడా పెట్టాను నేను. ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుందన్నమాట మీ దగ్గర. ఏంటా లిస్టు? నేను మార్నింగ్ అటెండ్ అయ్యాను, టిక్ పెట్టుకో. ఈరోజు ప్రసాదం తీసుకున్నాను, టిక్. తర్వాత ఏదో కొంత సేవ చేయగలిగాను, టిక్. ఏమైనా కొద్దిగా జబ్బులు వస్తే కొద్దిగా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, టిక్. దాని తర్వాత ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా తీర్థయాత్రలకి ఫీస్టులు అన్నీ ఓకే, టిక్. హ్యాపీ. ఇంతకంటే సాధించాల్సింది ఏం లేదు ఇక్కడ. చాంటింగ్, డ్యాన్సింగ్, ఫీస్టింగ్. పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్సిటీస్ ఏం పెట్టుకోవద్దు. డోంట్ కీప్ ఎనీ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్, జస్ట్ డూ దీస్ 3 according to the direction given by Prabhupada. Over. Chanting, dancing and feasting. When kirtan is going on, all of you should dance ecstatically. Prabhu, there is no ecstasy, no problem. Even then dance. ఊరికి అటు ఇటు తిరుగుతుంటే అది వచ్చేస్తుంది ఇది. Even if you just start doing, some kind of a dancing, it will all build up. When we are doing all these things, then automatically Krishna will manifest bigger and bigger facilities for preaching. మనకు కావాల్సిన ప్రీచింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా విల్ బి గివెన్ బై ద సుప్రీం లార్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య.
that magnanimous soul, personality of Godhead, Lord Chaitanya, he will send everything that is required. మనకి ప్రీచింగ్ కావాల్సిన అన్నీ కూడా ఆయన సమకూరుస్తాడు. గౌర నితాయ్. ఇక్కడ విజయవాడలో మనం ఎప్పుడు ఎలా మొదలుపెట్టాం మన ప్రీచింగ్ అంతా? అంతే, రెంటెడ్ ఇంట్లో ఉన్నాము, గౌరనితాయ్. వాళ్ళే అన్నీ ఇచ్చారు. ల్యాండ్ వచ్చింది, భవంతులు వచ్చాయి, భక్తులు వచ్చారు, అన్ని రకాల నేమ్, ఫేమ్. మీరు గోకుల క్షేత్రమా? ఓ అంటే నేమ్ ఫేమే కదా, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఇన్ హైదరాబాద్? సేమ్, రెంటెడ్ హౌస్. ఎవరిని పూజించాం? గౌరనితాయ్. అక్కడ కూడా అంతే, టెంపుల్ వచ్చింది, వచ్చినాయి. బెంగళూరు టెంపుల్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? దట్ స్మాల్ deities you see, they are the first deities. Gauranitai, that small deities will be there. Kautuka, they are the first deities. They are actually traveling Sankirtana deities. First deities. Please remember, this is the secret. Gauranitai worship. Gauranitai Valane. If you feel your chanting is not good, chant Gauranitai names, holy names. మన చాంటింగ్ బాగలేదు, అఫెన్సివ్గా ఉందనిపిస్తే పంచతత్వ బాగా చాంటింగ్ చేయి. గౌరనితాయ్ 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 అనేసుకుంటూ చాంటింగ్ చేసుకో. బికాస్ దేర్ చాంటింగ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అఫెన్సెస్. వాళ్ళ చాంటింగ్ చేస్తే అఫెన్సెస్ లేవు. తర్వాత వాళ్ళ నేమ్స్ మనం, ఇఫ్ యూ టేక్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ గౌరనితాయ్, దెన్ అఫెన్సెస్ టు Hare Krishna will come down. These are the secrets. We are in the moment of a most magnanimous personality. Don't think spiritual life is complicated. నా వల్ల అవుతుందా, అయ్యో నాకు ఇది సాధ్యమా అనేది. Lord Chaitanya has inaugurated this movement for most fallen. And since I am a most fallen, I am the most eligible. మన గర్వం మాట. I can attract Lord Chaitanya's attention. So, ఎప్పుడు కూడా don't lose hope. Always pray to the most magnanimous personality. And then by their blessings all facilities will come. See, మెటీరియల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే భయం వచ్చేస్తుంది. If you start thinking about all these projects or these collections and this and that, you become very fearful. Ayyo. And that too, all of us are from, say, some, we have not seen such monies in our outside life. మనం ఎప్పుడు అంత డబ్బులు చూడలేదు కదా. అంతంత పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు, డబ్బులు చంటా, అయ్యో అంత సాధ్యం అవుతుందా? మనకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అక్కడ. దెన్ వీ థింక్, ఓ మై గాడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ నో మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ దట్ దిస్ టెంపుల్ విల్ కమ్ అప్ సో ఫాస్ట్? ఒక సంవత్సరంలో మనం ఈ టెంపుల్ ఇనాగ్రేట్ చేస్తామనేసి ఎప్పుడైనా అనుకున్నామా? ఇట్ ఈస్ బియాండ్ అవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ బియాండ్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఈవెన్ ద బిగ్గెస్ట్ పీపుల్ ఆఫ్ ద సిటీ. వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు, ఎంత త్వరగా వచ్చేస్తుంది స్వామి, మీరు ఎంత త్వరగా చేసేసారు. సో అవర్ హోప్ ఈస్ Guru and Gauranga, and by their blessings our chanting will improve, and by the blessings of the chanting holy names everything will come. So the chanting japa, that holy name, has the mobilizing potency. It has a lot of potencies. One of the potencies is the mobilizing potency. It mobilizes everything. So we should have true pride. True.
వాస్తవమైన గర్వం పర్లేదు, అవాస్తవమైన గర్వం ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏమన్నా ఫలితం వచ్చిందనుకో, రిజల్ట్ వచ్చిందనుకోండి, దానికి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ బిహైండ్ ఎవరీ రిజల్ట్? 5 ఉన్నాయా? ఆ 5 కాకుండా నేను ఒక్కడనే కారణము ఈ రిజల్ట్కి అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. కానీ మనం ఈ 5 కారణాలు ఉన్నాయి అని లెట్ us say, if you say, then is it true or false? True. That is good pride. You can say, దైవం పంచమం దైవం, గురు అండ్ కృష్ణ, దే ఆర్ ద కాస్. వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్తో నా ద్వారా కూడా బ్లెస్సింగ్స్ వచ్చాయి. ఈవెన్ త్రూ మీ Lord is achieving so many things. That's a truth. That's a reality, yes. అప్పుడు మనలో కూడా ఎటువంటి unnecessary pride will not come అన్నమాట. సో షుడ్ రీడ్ భగవద్గీత. వాట్ ఈస్ ట్రూత్? వాస్తవం ఏమిటని మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? భగవద్గీత చదవాలి, భాగవతం చదవాలి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, ఎస్, దిస్ ఈస్ ద వాస్తవ. అండ్ వాస్తవం, ఇఫ్ యూ సీ, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? వాస్తవం వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం. దెన్ దెర్ ఇస్ నో మిజరీ ఫర్ యూ. నిజమైన వాస్తవాన్ని చూస్తూ ఆ గర్వం పర్లేదు, దానివల్ల నీ మిజరీ తగ్గుతుంది. ఫాల్స్ గర్వం అయితే మిజరీ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూడు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా వాస్తవాలన్నీ చూస్తున్నారు. ఆయన చూసి, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బీ ఇన్ దిస్ డిసెండెంట్. ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్, బట్ ఐఎమ్ వెరీ సో ప్రభుపాల్ వారు కూడా అదే అనేవారు అన్నమాట. ఎవరైనా మీరు ఎంత చేస్తున్నారంటే, దెన్ యూస్ టు సే, ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ క్వాలిఫైడ్, కానీ ఇట్స్ ఆల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ మై స్పిరిచువల్ మాస్టర్. ఓకే, ఆ రకంగా మనం వీ కెన్ టేక్ ప్రైడ్. మనం ఆ రకంగా గర్వాన్ని పెంచుకోవాలి. నేను కూడా సాధించగలను, మా గురువుగారి బ్లెస్సింగ్స్, వైష్ణవాస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఐ కెన్ ఆల్సో డూ. ఐఎమ్ ఆల్సో క్వాలిఫైడ్ టు రిసీవ్ దేర్ బ్లెస్సింగ్. ఆ ట్రైనింగ్కి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. ఈ రకంగా మనం ఫీల్ అయితే దెన్ దెర్ ఈస్ నో డేంజర్, అండ్ యూ ఫీల్ మోర్ అండ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, మోర్ అండ్ మోర్ హ్యాపీ. ఇంకొక ఎండెవర్ ఈరోజు చేయగలిగాను, ఇంకొక అటెంప్ట్ నేను చేయగలిగాను, ఇంకొక పర్సన్ని కలవగలిగాను, ఇంకొక 1 more hour నేను వర్క్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ మై హ్యాపీనెస్, దిస్ ఈజ్ మై ప్రైడ్. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ 1 more day of service, 1 more day of service. పడుకున్న పోయే ముందు ప్రభుపాద్ ఇంకొక రోజు నీ సేవలో పెట్టుకున్నారు. ఒక రోజు పూర్తయింది, ఇంకో రోజు పూర్తయింది, ఈ రోజు కూడా పూర్తయింది. అంతే క్రమక్రమంగా మనం అలా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఒకనొక రోజుకి నువ్వు 50 ఏళ్ళు వచ్చేస్తావు. నీకు నెక్స్ట్ యూ విల్ బికమ్ 60 years, 70 years. ఆ తర్వాత బృందావనం వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం ఉంటాం. తర్వాత హరే కృష్ణ. దానికి ఇంకా పెద్ద అంతకంటే సీరియస్ ఏముంది ఇందులో? సో బీ హ్యాపీ అండ్ బీ కూల్ అండ్ take advantage of this glorious mission. Any questions? Mr. Prabhupada. Hare Krishna. Please subscribe to our channel and press the bell icon. Never miss any update.